ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ. അപ്പം ഒരു കട്ട് സീൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. This is the last of the good stuff, boss. I know. Some of those bottles I've had for 10 years. But we gotta make payroll. Get it out of here. You heard him. Load it up. Good to see you, boys. Boss, any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom. Galati's got nothing on us now. We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Yeah, and you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small-time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. Anyways, one of the Johns is south, and he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday, but the goons he's working for are already twisting his arm, and he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner to sober up. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick up from Kentucky. Moonshiner? Better. His pop's got a couple of real distilleries, and I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. And you think he wants to burn bridges? Oh yeah. I've been working him steady, boss. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over. All we gotta do is make it look like a proper heist. I don't know, Polly. You really trust this guy? He's got no love for Morello, I'll tell you that. Not like we got a lot of options here. We'll be cutting up the last beam pretty soon, boss. What do you think, Tom? We need to replace the Canadian. If Polly says this Gates can do that, I'm in. Where's the meet? The big parking garage downtown. Okay, do it. But you better not be playing grab ass this time. You take Carlo and little Bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here. We won't let you down, boss. Don't make me regret giving you some time out there in the streets with the guys, Carlo. You don't have to worry about me. I know I don't. Tommy does that for me. I'll keep your driver safe, boss. Wonderful doing it, boys. Sam and little Bill said to meet him downtown. You okay, Carlo? Looking kind of like you shit yourself. You okay, Carlo? അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഷൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിസ്കീൻ്റെ ഡീലാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സാമും ടോമിയും പിന്നെ പോളിയുമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡീല് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡീല് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വിസ്കി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാലേറിയുടെ വെയർ ഹൗസിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കണം. If you don't want me to come, I won't. It's fine. Boss doesn't have to know. Nah, you're coming. The boss said you're coming. Just, you got a face like you're being taken for an airing. I don't want Gates thinking we're frails. Why is Gates sour on Morello anyways? First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms. The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation. His nose is gonna get more than a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to stick him up. Then he'll go back to his pop and tell a sob story about being robbed at gunpoint. He'll convince his old man that Morello can't protect the merchandise. They'll need to find a new buyer out here, and he's heard of a stand-up guy named Salieri. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡീല് നടത്തി അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വെയർ ഹൗസിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മിഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ കൂടെ ഡോണിൻ്റെ നമ്മളെ സാലറിയുടെ കുറച്ച് ആളുകളും കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ഒരു അറ്റാക്കോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അപ്പം ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലോട്ട് പോവാം. Fellas, knock it off. Christ.
I do a lot of deals here. അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് എത്തി. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡീല് നടക്കുന്നത്. Okay, we're good. Gates is waiting up on the top floor. Come on, let's go. Place seems clear so far. Only people with cars or people with jobs. 9 to 5, place is deserted. Well, we got jobs and we're here. That kind of a job, sure. Anything else we need to know about Gates, Polly? Only that he's got a bust-up nose and crates full of the good stuff. Our kind of guy. Our kind of guy. Park up over there. Polly, good to see you, pal. Yeah, you too, Gates. Well, I hope you all have good taste in whiskey. I ain't really the expert here. Tommy. Oh, yeah. It's fine. Your first payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we are always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. Oh, damn it, Polly! No! It's okay. Oh, What? I told you we gotta make it look like a proper robbery. damn thing's gonna be crooked by the time I'm done with this city. Don't worry, pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. Watch out! God damn it! Barrel it together, Polly! Damn it! Hey, over here! ക്ലാസിക് ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചത്. പക്ഷേ എയിം അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആയിരുന്നു. സോ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓഫാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. കാരണം ഒരു മിഷനിൽ എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഓണാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഈ വിസ്കി നമ്മളെ വെയർ ഹൗസിൽ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ മൊറയിലോടെ ആളുകളെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. Rub the mouth. How the hell did they know about this? Because you always shoot your mouth off. Gates took a bullet. This ain't as bad as it looks. Now take the booze and get. My guys will come for me. No, go! So long as you guys clear him out up ahead, I'll be safe here with the little guy. Carlo, in the cab with me. You know you dead. Tommy, check for more of them. This thing ain't over. Come on, I'll back you up. സ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക, എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് ലോ ആയിട്ട് മരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടിയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹെൽത്ത് വളരെ കുറവാണ്. അതായത് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ പകുതി ഹെൽത്ത് പോകും. രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് എടുത്താൽ ആൾ മരിക്കും. സോ എനിക്കത് അവർ എയിം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൺ മെക്കാനിസം എനിക്ക് അത്ര ഒരു
സ്മൂത്ത് അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Truck's moving! ഇതിൽ എല്ലാ ലെവലിലും ഒറലോടെ ആളുകളുണ്ട്. സോ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ടേ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. I see fire sprinklers up on the ceiling. We need to turn them on. There's gotta be a valve to turn someplace. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും നന്നായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷർ എവിടെയോ ഉണ്ട്, അത് ഓൺ ആക്കാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാം. That was intense. Still feel flames in my face. Christ. Stay close and keep moving, fellas. Keep the booze safe. I'll move the truck with you. You see more, you shoot him. Knew this wasn't over. Get over here now! They got another friend, Tom.
Grab a set of wheels and watch my back. Sure, Sam. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സേഫ് ആയിട്ട് ഈ ട്രക്ക് നമുക്ക് ഡോണിൻ്റെ അടുത്ത് വെയർ ഹൗസിൽ എത്തിക്കണം. അതാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡാമേജ് മീറ്റർ ഉണ്ട്, അത് താഴാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ മൊറോലയുടെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാറിന് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിടണം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കാറും എത്തി. 2 കാറിനെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടത്. ട്രക്കിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ട്രക്കിന് ഡാമേജ് പറ്റിയാൽ ഈ മിഷൻ ഫെയിലാണ്. സോ എത്രയും സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. നല്ല നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താലേ ഈ മിഷൻ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫെയിലാവും. ഈ ചേസിൽ ഒന്നും പറ്റാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, 2 കാർ ഇപ്പോൾ പോയി. ഇനി വേറെ കാറ് വരുമോ ഡൗട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിന് താഴെ വേറൊരു കാർ എത്തി. അപ്പോൾ അതിനെ എയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. 2 കാറുണ്ട് ഇനിയും. മൊറോലോടെ ഒരുപാട് ഗ്യാങ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് കാറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പായി ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. ആ കാറ് മറിഞ്ഞു. വാ, ഒരു സൂപ്പർ ബ്ലാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. വേറെ ഇപ്പം ആരും കാണുന്നില്ല. ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്തു. സാം നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡിലോട്ട് കയറി. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതാ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പഴയ ഗെയിമിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നമുക്ക് മാനുവലി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു, നമുക്ക് എയിം ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു റൗണ്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു സർക്കിൾ വരും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് R1 കീ L1 കീ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓപ്ഷൻ. പഴയ ഗെയിമിൻ്റെ ആ ഒരു മാനുവൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല കാറിന്. അതൊരു നല്ല രസമുള്ളൊരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൗസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വെയർ ഹൗസ് എത്തി. അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. Looks like a 38. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. What about the kid from Kentucky? He took a slug to the shoulder, but he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet men. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass buttons. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Saludo! Saludo! Sounds like Salieri was getting ready to make his move. Working up to it, maybe. But then, Prohibition ended, and the bootlegging business got knocked on its ass. Oh, that fighting over booze meant next to nothing. It took us a few years to recover. But when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new records. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything, except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few records of his own. He wasn't exactly happy, but what do you call it then? Content. Yeah, that was it. And Salieri,
he finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. That's interesting. You think Salieri was sourcing highbinders in 34? Maybe. Why? Well, a few years back, the Vice Squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take. But once Morello found out, he threatened to bury the judge's kids on the beach. Still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up, but he never did anything that might start an all-out war. Learning Salieri was building his own bench must have finally tipped his scales, because in 35, he hit us with both barrels.